Okay, we can start our seminar. Uh, right. Again, good evening, all of you. Today, I'm going to continue the trigonometry lesson. Uh, the last time we have discussed about the basic theories related to trigonometry, and today my plan is to complete up to some certain level with the help of the questions, and I have to discuss some of the lessons which are not in the grade 11 syllabus, that is scale diagram. Scale diagram is the lesson that is in the grade 10 lesson, and also the bearing angle that is included in the grade 9. So by combining the bearing angle, I mean the bearing and the scale diagram and the trigonometry, you will have the 10 marks questions at the exam. So therefore it is compulsory to learn the theories related to trigonometries, theories related to scale diagram, and also the bearing. So we have to learn all the three lessons together. So once we know the theories, so you can again, I mean, you can take 10 out of 10 at the exam. So, okay, we'll start trigonometry right now. After that, we can start other two lessons. Now, the last time we have discussed about the mean of the trigonometry and the usage of trigonometry. And also we have discussed about the trigonometry theories can only be applied for right angle triangles. So if you take this 90 degree, and also you can have this angle theta with respect to that theta, so you can see the opposite side is PQ. So this is what we call the adjacent side, and this is what we call the hypotenuse. So by combining the OH, right, OH, so you can have the trigonometry ratio that is sine. So OH sine theta is equal O divided by H. So that is sine theta. And the cos theta is equal adjacent side divided by height. So you can see the both sine and cos has a the length hypotenuse, but not like the sine cos. The tan theta doesn't contain any uh, h term, that is hypotenuse. Instead of h, it has O and A. Opposite side divided by adjacent side, we can rename that ratio as sine theta. Okay, we have three trigonometry ratios, sine, cos, and tan. So it is better to know which kind of data you know, right? At the exam, the first one is try to check whether the triangle is right angle or not. If that is okay, then you have to think about what are the data you know, right? And also you have to consider which angle you are referring. So this is the angle now I am referring. So in front of this one is opposite side. So this is OPQ. So if you know the PQ and if you know the PR, so you can have relationship between the O and H with the help of the sine theta. And if you know the A and H, so you can have the A and H relationship with the help of the cos theta. And if you know the O and A, you can have a relationship between the opposite and the adjacent side with the help of tan theta. So this is the method that we need to follow. That means first step is check whether the triangle is right angle or not. Then you have to check which angle you are referring, whether there is a triangle angle here or here. So you can see there are two angles we need to consider, but this is 90 degree angle. So we don't want to think about that angle because that is already 90.
So these are the two angles we are referring. Uh, if this is the angle, this become opposite. But if this is the angle, now this is become opposite because with respect to this angle. Okay. Likewise, depending on the theta, so everything will change. Therefore, the second step is you have to check where the angle is located. Then the third step is what you have to check which data you know and what are the data given in the question. So by looking at the data available, so you can uh, pick or you can select sine or cos or tan. So after that, everything is very simple. So only thing is you have to look at the data and find out the relevant trigonometry ratio. So if you know this one, so others are very simple. Okay, let's proceed now. As I mentioned last time, there's a table with the angle and the sine cos tan. So you have to remember this table. So the last week seminar, I have gave you a method to remember this all the 9 values. So that is, so you have to first remember these 3 values. So sine 30, sine 45 and sine 60. So sine 30 is half, sine 45 is 1 over root 2 and sine 60 is root 3 over 2. Now, if you know the sine 60, so that is equal cos 30 value. So you can see root 3 over 2, root 3 over 2. So don't remember like this. This is came in this place. This comes here. This is comes. No, right? So you have some scientific, systematic way, right? That is, if you know the sine, some angle theta, that is exactly equal cos 90 minus 60. 90 minus that theta. For example, if you want to find sine 30, so instead of theta, I can substitute 30. That is how sine, that is why the sine theta become sine 30. No? So now, by using this equation, cos which angle? 90 minus theta, no? 90 minus 30 here, it should be 60. So that means, so this one and this one, if you add together, so the both angles you have to add together, that will equal to 90 degree. If this is 30, the cos value should be 60. If this is sine 45, so this should be equal to cos. So make it the two angle 90, it should be again 45. So that is why the cos and the sine both 45 values are equal. 1 over root 2, 1 over root 2. And if you want to find sine, let's say sine 50, for example, this is not included here. And anyway, sine 50 is equal cos, very simple, 40. Why? The 50 plus 40 become 90. So you only need to remember, right? Sine converted into cosine. So that is first thing you need to remember. So if the sine value, if you want to find the sine value, so or the cos value, so you have to equate that into if the you want to find the sine, so you can equate to the cos. So if you want to find cos, you can equate to the sine. So the ratio will change, and also the angle will also change. This is how it's changed. If this is 50, this is 40. Why is that? The cumulative or the sum of these angles should be 90 degree. Okay. So I will erase. So if you follow that method, so you can easily calculate, you can easily pick the correct values for cos 45. Cos 45 is exactly equal to sine 45 as well. So therefore, cos, if you want to find cos 30, that is equal to sine 60. Sine 60 is, you already know, root 3 over 2. Or if you want to find the sine cos 45, so that is equal to sine 45. And if you want to cos 60, that is equal to sine 30. Sine 30 is root 1 or 2. That is 1 or 2. So this is how I got the values for cosine with the help of the sine value. So if you know the sine and cosine, it is very easy to find the tan 30, tan 45, and tan 6. This is the method. So you simply divide this whole term by this one. So this one by this one, and this one by this one. So you can see the 2 will cancel out, and 1 over root 3 here. And this is same as this one, so it's become 1 here. Now 2 will cancel out. Root 3 over 1, that means root 3.
So very simple. If you know the sign three values here, so you can convert that. You can take that values to find the cos and tan values. So if that method is not that much clear for you, so please watch this previous recorded video, the live streaming, and get understanding about this one. And also, if that is also not that clear, I mean, if you feel like this is not the best method for you, and you can think your own method, right? Follow that method anyway. You have to. So anyhow, you have to remember this one. Just by hearting of any methods you can. You have to remember this all the time, right? Now, how these values are came? So you know that the last time I introduced, there are three tables: sine table and the cos table and tan table, right? Those tables are mentioned in the last page of your grade 11 third book, right? Now, here there are some pages which are allocated for sine. There are some pages which are allocated for tan, but you cannot see any pages which are allocated for sine, cos. So that means you have to use the sine table pages to find the cos value. That means there are some pages for sine like this. So in the top, you can see the natural sine. So this usually we are referring this table from the top to bottom. I mean, in the sine table, we are referring from top to bottom. Same table we can use for cos as well, but the thing are totally different. That means the same table, right? If you follow top to bottom, we will call this table as sine table. But if you go from bottom to top, we will call this table as cos table. Therefore, the sine and the cos, both tables are the same pages. Therefore, don't mix it up. So the both sine ratio and the cos ratio values are the same pages. But there are two tables. It seems like one table, but if you coming from the top to bottom, it's usually we call this as a usually it's a sine table. But if you go from bottom to top, that is become cos table. But there's a separate pages for the tan table, so you can use that one to find the tan values. Okay, now that table there are so many angles, not like 30, 40, 60. So usually these values are these angles are uh, coming frequently. That means most commonly used angles are 30, 45, and 60. So that is why I take those values out from that table and put it here. So you have to remember this one because these values are very important to show 25 questions. So we can do one or two questions today. So you have to remember in the first paper, you are not allowed to use the tan table or cos table or tan table. So usually the at the exam, they will provide you a book, a set of I mean table which is a mathematical table book, right? Small book. So you can use that one only for the second paper, not for the first one, right? Therefore, it is very essential to remember this one because you are not allowed to use uh, mm, sine or tan or cos table for the first paper, right? Now, okay, I will go to the next slide because I want to do some questions. I will later introduce scale diagram. So small theories there. Now, this is the question that we need to do as a first one. Now, this is kind of a question uh, which were coming part 2 paper, second paper. But sometimes this question can be appear as first paper as well. So you need to prove that this left side expression is equal 1 over root 6. Okay, let's try to do this one first. Look at
I will rewrite this one sine 45 uh, cos 30 sine 30 sine 60. Okay, I will use the top space for a moment, then I will go to the next one. Now sine 45 divided by uh, that cos cosine cos 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 30 cos 30, that is cos 30. This is the question, sine 60. So now you need to prove that this is become root 6. Okay, usually we are starting from the left or right side, but in this case we have to start here because 1 over root 6 we cannot convert to this part, right? We can, but that is not the proper way. So you can use this one. We usually take this one as a LHS, left hand side, LHS. So I will rewrite this one again before we substitute any values for this one. So you have to substitute cos 30 and sine 60. Now, you know sine 45, that is 1 over root 2. Okay. Now divided by cos 30. Cos 30 is equal sine 60. Sine 60 is equal root 3 over 2. And here also sine 60 root 3 over 2. Okay. Now you can see some calculations are there. So you can simply divide whole term by this part. So before we divide, so you can simplify this one because root 3 over 2, root 3 over 2 means 2 times root 3 over 2. So that means 2 will cancel out. 2 will cancel out. That means 1 over root 2, this part, divided by, so I will change the sign for division. So usually division sign is this kind of a horizontal line. So I can change into this sign. So that is not, there is no any difference, right? Divided by root 3. Now, as you know from your mathematics knowledge, so 1 over root 2. Now, every time you can change division sign to multiplication sign, but you need to take the reciprocal. That means you have to take 1 over root 3. That means root 3 become 1 over root 3 if the sign, when the sign is changed. Now you can easily find the final answer, root 3 over root 2 mean. So you can multiply both values which are in the roots. So that means 2 into 3 means 6. So now don't end with this like, right? Because we have started like LHS, so you have to write RHS. So that means left hand side is equal right hand side. So that means we have to prove this one. So we have completed this question. Is this one clear for you? Clear? Yes. If you feel this is very difficult, please let me know. I will explain again. Or otherwise, we can go to the next question. So I will share this PDF if you want. Otherwise, anyway, you can rewatch this video because this is going to be live session. So if someone want to understand this one more, so I will explain using next questions because I have if I have question, so we can discuss. Yeah, this is one. This is the one. So you can see through that cos 30 cos 60 minus sine 30 sine 60 is equal 0. That means if you multiply this one and if you multiply this one and take away this one from this one, and that is equal 0. That means
So you have to prove the LHS is equal 0. That is how we end this question. So this is also a very good question for discuss. So I will use the top space, right? Good. Cos, sine, sine. Cos, sine, sine. Okay. Now this is the question. Cos 30, cos 60 minus sine 30 sine 60 is equal 0. Okay, now I will start from LHS, left hand side. So I will rewrite this one cos 30 here. So you can see there is no any multiplication sign, no any sign here in between. So what does that mean? It means these two terms will multiply. If you don't see any multiplication sign, so even though that you cannot see any sign, so that means you have to multiply. So actually you can write like this, and minus sine 30 into sine 60. Now we can substitute particular values for each, and we can do the simplification process. Now equal cos 30, that is equal cos 30. Actually I don't know cos 30. That means I can substitute sine 60. Sine 60 I know, root 3 over 2. Then cos 60 sine 30. Sine 30 is equal half. I know that the cos 60 is equal sine 30. Okay, now I can bracket it because you have to multiply these two, and then after that you have to uh, have minus values. Therefore, you have to put bracket. And what happen if sine 30 and the sine 6 is there? So you can simply put half and the root 3 over 2 for these two, and you can see root 3 over 2, root 3 over 4 here, minus root 3 over 4. So those are cancel out. I mean, this one is this one, both are equal. That means this one minus this one becomes 0. That means it is equal RHS. The question is completed. The LHS become right hand side RHS. So this is how you need to do at the exam. This is kind of a short 25 questions, but sometimes it can be a very small question of the second paper. Okay. Now I think this is clear for you. I will save this one, and now I will go to the new lesson. I hope this is clear. Right? I සිංහල පාවිච්චි කරා. හරි. තේරුණාද කියන්නේ? තේරුණාද? Oh, අයියා තේරුණා. හරි. Good. දැන් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද මේ? අපි කතා කරපු දේවල් වලින්. මේක නිකන් මේ අර ටේබල් එක මතක තියාගන්න. හරිද? අර මම කිව්වේ ඔයාලට ටේබල් එක. මෙන්න මේ ටේබල් එක මතක තියාගන්න. මේ ටේබල් එක මතක නැත්නම් ඔයාලට සබ්ස්ටිටියුට් කරන්න බෑ වේදස්. දැන් මේ ටේබල් එක මතක තියාගත්තොත් විතරයි අර අවශ්‍ය වැලියුස් ටික අතන්ට ආදේශ කරන්න. ඉතින් ඔයා මේක දැම්ම මෙතනට. මේක දැම්ම මෙතනට. මේක දැම්ම මෙතනට. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ත්‍රිකෝණමිටි නෙවෙයි. ඊට පස්සේ නිකන් දෙන ෆ්‍රැක්ෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඇඩිෂන්, සබ්ට්‍රැක්ෂන්, ඩිවිෂන්. මෙන්න මේ දෙක එකතු කරාම ඈ මෙතන √3 over 2, √3 over 2. Again 2 times √3 over 2. 2 will cancel out. 1 over 2 I can write like this, and division sign I'm using this one, and √3 here. So you can take reciprocally. So you can √3 goes to bottom and the 1 become top. So √3 into √2 become √6. So that's right hand side. So the next one. So this one. So you can see this is also same as previous one. So you can substitute this one like this one like this, and this one here, and this one here.
So you can see root 3 into 1 means again root 1. 2 to become 4. 1 into root 3 is root 3, 2 to 4. So this one is equal to this one, both will cancel out. So that's how you did this one. Okay, now this is the right time we need to study about the scale diagram. Where I'm not going to discuss all the theories related to scale diagram here, but I will discuss only the particular thing, the theories related to scale diagram which are directly connected with the trigonometry lessons. Right? මම ඔක්කොම කරන්නේ නැහැ scale diagram වල. Scale diagram වල ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. එකක් තමයි මේ මම දැන් කරන එක. ඉතිරි කොටස තමයි ratio එකක් තියෙනවා 1 to 50,000. එතකොට ඒ scale එකත් එක්ක 1 to 50,000, 1 to 20,000, 1 to 500. ඒ වගේ scale එකක් තියෙනවා mapping වල තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ. එතකොට actual ground එකයි අපි අඳින drawing sheet එකත් අතර තියෙන relationship එකක් තමයි එතනදී අපි discuss කරන්නේ. ඒ part එක අපි කරන්නේ නැහැ මෙතනදී. අපි මෙතනදී කරන්නේ trigonometry වලට අදාළ එක විතරයි. දැන් මෙහෙමයි. දැන් scale diagram එකේදී කරන්නේ actually තියෙන objects හැම දෙයක්ම අපි manually පොඩි කොලයක අඳිනවා. නෙළුම් කුරුණක් තියෙනවා. So you know that the Lotus Tower in Sri Lanka, right? So you can draw that Lotus Tower on your paper, right? It can be looking like same, but actual Lotus Tower is not there in your paper. So these two are different. But the thing is, if you can draw scale diagram which indicate the actual Lotus Tower, so you can use that scale diagram you complete to measure the unknown distances. For example, so usually before we constructing a house, usually we are designing the plan. That means this is the plan view of your house. So you can see the doors are here, and these are the walls, right? These are the walls, right? Now you have door here and door here. Likewise, you can see, right? So this is the plan view. So this is the end results of the project or the house, but we are drawing this one. We are trying to visualizing the end product of this project. So this is what we call a plan. But when we are designing this plan, usually we will insert the most valuable data like 50 meter and 70 meter. Like we are not mentioning all the data. Why? We are already drawn a scale diagram. Scale diagram in the sense you don't want to mention all the dimensions. For example, if you have a wall here like this, so you don't want to mention the length of this wall section, because the person who use this plan can measure the centimeter distance from the paper. This is kind of a A3 paper, no? So you can use the ruler to measure this centimeter distance and use the scale like this. For example, 1 centimeter. For example, 1 centimeter will represent 20 meter, let's say. So that means if you have 10 centimeter here in the plan view in your paper, so it means that 20 meter, 200 meter. So this is the actual. So the person who constructing or the contractor, right, needs to know the length of this wall. This is coming from centimeter in the plan view, but we need to convert into
something realistic value, that is 200 meter. So this is what we construct at the site, or right, in your land. Now this is the next part of the scale diagram. We are not covering this one today. Now what I did, what I want to highlight is the other parts of the scale diagram. That means now you have a clear idea about what is happening inside the scale diagram. Now, scale diagram is used, the theory used to draw the actual things in the paper. Now, okay. Now, scale diagram. There are two things you need to remember, right? There are two, right? I will zoom it down. Now you can see. Now, there are two things you need to remember. First one is angle of elevation. The second one, angle of depression. Now, you can see like this. දැන් මම මෙහෙම ඉන්නවා. දැන් මම මෙහෙම ඉන්නකොට මගේ ඇස් මට්ටම මෙහෙම තියෙනවා. මේකට අපි කියන eye level එක කියලා. හැම වෙලාවෙම මම actual ground එකේ සිද්ධ වෙන යම්කිසි scenario එකක් paper එකේ අඳින්න හදනකොට මම පටන් ගන්න eye level එක mark කරනවා. මම ඉන්න තැනින් eye level එක mark කරනවා. කොහෙද? මම ඉන්න තැන තමයි eye level එක mark කරන්නේ. මට eye level කියන්නේ ඇස් මට්ටමනේ. ඒතර ඇස් මට්ටම කියන්නේ මම මෙතන ඉන්න බෑ නැත්නම් මගේ ඇහැ කොහොමද අහසේ තියෙන්නේ නේද? මම ඉන්න නිසා මගේ ඇහැ ඇතන තියෙන්නේ. ඒතර මම ගහක් උඩ ඉන්නවා නම් මගේ eye level එක තියෙන්නේ ගහේ මෙහෙම. මම පොළවේ ඉන්නවා නම් මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේ අවස්ථාවේ ඇහැ තියෙන්නේ මේ පැත්තට. මේකට අපි කියනවා eye level කියලා. මේකට ඇහැ තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. මේකට අපි කියනවා eye level කියලා. හරිද? ඇස් මට්ටම. දැන් මම මෙහෙම ඉන්න වෙලාවේ මට පේනවා ලස්සන කිරිල්ලියක්. මම ගාවින් උඩින් පියාඹල යනවා. පාවින්නේ පියාඹල යනවා. මගේ ඇස් පින් කරලා තියෙනවා. මේ දැස් පින් කරලා තියෙනවා. ඒ කිරිල්ලි දිහා බලන්න. කිරිල්ලි ඉකල්ලිලා යන්නේ. අවුලක් නෑ. ඇස් මට්ටම මෙහෙම තියන්නේ. මට චුටි දෙයක් කරන්න තිබුණා. ඒ තමයි මගේ ඇස් මට්ටමේ ඉඳලා ඇහැ. එහෙම නැත්නම් මම ඇහැ හරවන්නේ නැහැ කියමුකෝ. මම බෙල්ලම හරවලා පෙන්නන්නම්. හරිද? පෙරේත බැලමක් බලනවා. මෙහෙම බලලා මෙහෙම බලනවා. එතකොට මගේ බෙල්ල නැත්නම් ඇහැ ඇස් මට්ටම මෙහෙමනේ තිබුණේ. ඒතර මම උඩ බැලුවොත් ඒ හරවන උඩ පැත්තට හරවන කෝණයට මම කියන ඇන්ගල් එක කියනවා angle of elevation කියලා කියනවා. elevation කියන්නේ උසනේ. ඒතර ඉහළ බලනවා නම් ඔබ්ජෙක්ට් එක මේ ඇහැ මෙතන line of vision. ඒ කියන්නේ මෙතෙන් අපිට පේන line එක. එතකොට මෙන්න මේ angle එකට අපි කියනවා angle of elevation කියලා. exam එකේ දෙනවා angle of elevation is 30 degree. එතකොට මෙතන 30 කියලා මාක් කරන්න ඕන. හරි. දැන් ඔගේ අනිත් පැත්තක් තියෙනවා. දැන් මට වෙන වැඩක් නැති වෙලාව. හොඳේද? කිසි වැඩක් නැති වෙලාවක මම මෙහෙම ඉන්නවා. ඇස් මට්ටම තමයි මේක. දැන් මම මෙහෙම ඉන්න වෙලාවේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාල් ගන්නවා ටිකක් අර හොඳට ගමන් කරන ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයෙක් වෙනකොට අපි ටිකින් ටික ඉන්න තැනින් ඉහළට යනවා. හිතන්න දැන් ඔයා තමයි මේ ලෝකේ ඉන්න සුපිරිම චරිතය. ඔයා ගොඩක් උඩින් යන්නේ. දැන් ඔයා O level වලට A9ක් ගත්ත කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඔයා යන්නේ අනිත් පැත්තට ගොඩාක් උඩින් වගේ. හරි උඩින් වගේ. එතකොට ඔයා උඩින් යන වෙලාවට අනිත් කට්ටිය ඉන්නේ කොහෙද? එතකොට පහළ. එතකොට ඔයාගේ ඇස් මට්ටම තිබුණේ මෙහෙම. ඔයාගේ ඇස් මට්ටමට කවුරුත් අහුවෙන්නේ නැහනේ. අය ඔයා උඩින් යන්නේ. ඔයා පොරනේ. ඔයා ඩයල් එකේ A9ක් කරගෙන A8ක් කරගෙන යද්දි ඔයා සොසයිටි සමාජයේ ඔයා නිකන් කැපී පෙනෙන චරිතයක්. අම්මලාටත් උඩින් තමයි යන්නේ. ගන්නපු ගුරුවරුන්ටත් සමහර ළමයි උඩින් යන්නේ A9ක් ගත්ත ගමන්. හරිද? මම මේ ලෝකෙ තිබිච්ච ස්තරම්ම දේ ගත්තා. හරිද? එහෙම කියලා තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. හරි. එතකොට මේ ඇස් මට්ටම eye level එකේ ඉඳලා ඔයාට පේන්නේ නැහැ කවුරුත් ඉස්සරහා ඉන්නවා. හැබැයි පහළ ඉන්න කට්ටිය පේනවා. ඔයාට බලන්න ඕන මෙහෙම කරලා පොඩ්ඩක්. මොකද වෙන්නේ පහළ කියලා. බලනකොට ඔයාගේ ඇස් මට්ටමේ සිට ඔයාගේ බෙල්ල පහළට හැරෙවුවා. මෙන්න මේ ඇන්ගල් එකට අපි කියනවා angle of depression. right? මෙන්න මේ විදිහට කියනවා angle of depression කියලා. මේ පහළ බලන කෝණය exam එකේ දුන්නොත් angle of depression is 60 degree කියලා. මෙතන මාක් කරනවා 60 degree කියලා. පහළ.
depression, elevation. මේක පැටලෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය theory දෙක තමයි scale diagram එකකින් අපිට වැදගත් වෙන්නේ. scale diagram එකේ ඔක මොකද ඔයක අවශ්‍යද අපි අද කතා කරන ප්‍රශ්න. ඒතර ඔය කතාව ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හරි. දැන් ඊළඟට ඔයාලට ආයෙ වැදගත් වෙනවා pairing. හරිද? pairing angle. දැන් bearing angle එකක් කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේක තියෙන්නේ grade 9 වල. grade 9 වල තියෙන කොටසක්. දැන් හිතන්න මම මෙතන ඉන්නවා. මට ඕන මම ඉන්න තැන ඉඳලා තව කෙනෙක් ඉන්න තැන මට හරියටම මෙන්ෂන් කරගන්න. අපි හිතමුකෝ ගහක් තියෙනවා කියලා මෙහෙම. මේ පැත්තේ ගහක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ පැත්තේ තියෙන ලිඳක්. there's a well. ලිඳක් මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ තියෙනවා කියලා හිතන්න තව building එකක්. You can see there's a building. Now what we want to do is we want to remember three very important aspects. Those are like the first one is the bearing angle consists of three theories. The first one is very first one is you need to measure the angle with respect to the north direction. Therefore, you are the person here, right? You are the person who in this place. So you need to mark the north direction before doing anything, right? North. So this is the first step you need to remember. Then, because now we are going to locate the tree and the building and the well. Now, you are using this the north direction. That is the first bullet point. The second one is, so you need to go the clockwise way to measure the angle. So you are required to measure this angle theta, let's say. So you want to mark the north direction and the clockwise, not the anti-clockwise. This is the way. That is why it's become clockwise. This is clockwise direction. Clockwise direction. And so this is the second bullet point. And the third one is you need to represent this angle using 3 digits. 3 digits mean if this angle is 30 degree, the bearing angle should be 0.30 degree, because this is the scientific or the standard method to represent the bearing angle. So the bearing is with respect to north, the in the direction of clockwise. So the angle use the 3 digits. If the angle become 150, so you don't want to put 0 in front of the 150, because if that happens, so it has 4 digits now. So after 99 degrees, so you don't want to do anything, because it's after the 99 degrees become 100 now. So it consists of 3 digits. Therefore, before the 1990, including 1990. So you have to put 0 in front of it. So that's how we convert the angle degree from the bearing angle. So we have to look into 3 aspects, right? The first one is from the north direction. The second one is from the clockwise direction. The third one is you need to use 3 digits to represent the bearing. So I will erase this one. If you want, you can copy some details here, because this is very important. And remember, Nangila Manda, අපි දැනගන්න ඕන මෙන්න මේ අපි ඉගෙන ගත්ත theories දෙක trigonometry question එකේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවද? Before we go into the next one, right. So this is okay. We will go to the next one, right? Now I will explain it again.
So Nangila Malla, we are talking about the pairing, right? Pairing angle. Now pairing angle consists of three. So it's like this. Started from north direction and the clockwise direction. It consists of three digits, right? So these are the 3 points you need to remember. As a short note, I personally use this kind of a notation to represent the north direction and the clockwise in the three digits. So if you follow these 3 steps, so you have already converted degree values to varying angles. Right. Okay. Now this is the building that you need to locate with respect to this person. This person who, let's say KV. The building is B. So you need to locate the B with respect to KV. Therefore, the first of all, you need to draw the vertical arrow line to represent the north before doing anything. Then you can draw a line which connect the building and KV, because otherwise, if you go from the clockwise direction, where we need to stop? Huh. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අපි clockwise මැනගෙන එනවා clockwise දැන් මෙතනට ආවට පස්සේ අපි නතර කරන්න නම් මෙහෙම line එකක් draw ඇදලා තියෙන්නේ නැත්තම් බෑනේ අතරම නේ තේරෙනවනේ right ඒතකොට මෙතන angle එක ආවද හිතන්නකෝ 120 degree the bearing angle also 123 ඇයි දැන් එතන 3 digits තියෙනවා දැන් මෙතන හිතන්න right මෙතන angle එක මෙන්න මේ පැත්තෙන් මැනගෙන ඉන්න ඕනේ දැන් මේ පැත්තෙන් ළඟයිනේ කියලා මෙහෙම ඉන්න බෑ කරන්න දෙයක් නෑ අරහින් එන්න ඕනේ clockwise ම තමයි මෙතන angle එක අපිට හොයන්න පුළුවන් දැන් හිතන්න මෙහෙම කරලා මෙහෙම දෙනවා exam එක මේක කියලා කරලා දෙන්න මට දැන් ඔයාලට මෙහෙම කියනවා locate the well with respect to kv there's a data here 120 degree please everybody right I need answer from everybody please send me the message through the chat Zoom or YouTube whether the angle I mean what is the angle here the bearing angle not the angle bearing angle please everyone put your answers through the chat so then I can check don't worry so it can be wrong but I want to answer I will discuss now so it should be 120 is that right because KV is there the well is there the location of well with respect to KV is 120 no because we have this one like this is that right no even though 120 is there you are not allowed to use the anti-clockwise direction because you have to find the north and with respect to north you have to go in this way right clockwise direction and come to this place and find this total angle you know that the angle of point that is 360 degree so therefore from the 360 degree so you can take away or you can deduct 120 but 220 120ක් අඩු කරන්න එතකොට මේ total angle එක 240 so the 240 is the bearing angle as well 240 is the bearing angle because it consists of 3 digits clear I hope this is clear is that clear for you before we go into this question clear okay now I will save this one and I will there are some questions I need to do today but sometime I can complete only one question for today so then because then our time is it's almost 1 hour so then I can finish this today's class within 20 or around that I mean I can do 1 or 2 questions so then I can wind up for today's seminar
So starting from the point, right, I will try to draw this one before we go into the trigonometry lesson. So now where we are in, දැන් අපි කොහෙද ඉන්නේ? දැන් පටන් ගත්තේ trigonometry. දැන් කරන්නේ grade 9 වල bearing. 10 වසරේ scale diagram උත් කරා. කොහෙද මොකද්ද මේ වෙන්නේ? ප්‍රශ්නයක් නේද? හරි. දැන් මෙහෙමනේ. ගොඩක් අයට වඩා මම trigonometry කරන විදිය වෙනස්. මොකද මට ඕන ඇත්තටම ඔයාලගේ ලකුණු 10 වැඩි කරන්න විතරයි. ලෙසන් එක trigonometry කරලා ඉවර කරන්න නෙවෙයි. ලකුණු 10ක් නැත්නම් වැඩක් නෑ නේද මේ සෙමිනාර් එකට අවිල්ලා. දැන් මට ඔහම පොඩි විනාඩියක් දෙන්න. මොකද මට ඔයාලට තියෙනවා දෙයක් දෙන්න ලින්ක් එකක්. ඒ ලින්ක් එක තමයි පාස්මි ආයතනයේ ප්‍රාතිහාරී WhatsApp channel එකේ ලින්ක් එක. ඔයාලා සමහර විට ප්‍රාතිහාරී WhatsApp channel එක follow කරලා නැතුව ඇති. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මෙතනින් ඉස්සරහට කරන free seminar සිංහල medium English medium මේ කිසිම දෙයක් ඔයාලට ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලගේ chat එකට මේ විදිහට ඔයාලට දැම්මා. YouTube chat එකට තමයි මුලින්ම මම දැම්මේ. මම ඒක පින් කරා. මම YouTube chat එකෙන් පස්සේ Zoom chat එකටත් මේ විදිහට link එක දානවා. මේක ක්ලික් කරලා ගිහින් බකන් නිලන් ඉන්න එපා. ෆලෝ කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ෆලෝ කරන්න, යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මොකද සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙදී අපි කරන සම්පූර්ණ සෙමිනාර් ගණන් විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි සිංහල හැම සෙමිනාර් එකක්ම පිළිබඳව තොරතුරු මේකෙන් හම්බ වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ඔයාලා මුහුණ දෙන්න ඕන කොහමද? මාස 3කට කලින් මොකද්ද කරන්න ඕන? මාසයකට කලින් මොකද්ද කරන්න? මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට මේක ඔස්සේ දැනුවත් කරනවා. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට වෙනස්කම් සිද්ධ වුණත් විශේෂයෙන්ම දැන් සිලබස් වෙනස් වෙලා තියෙනවානේ. විද්‍යාව සිලබස් අයින් කරලා තියෙන කොටස ගණන් වලින් ඉවත් කරලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයක් පිළිබඳව ඒකේ අපි දැනුවත් කරලා තියෙනසා ඔයාලට දැන් උනත් කියලා උඩට ගිහලා ඒක බලන්නත් පුළුවන්. ඒක සිංහල මීඩියම් වලින් තිබ්බත් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් මම ෆලෝ කරා කියලා තියෙනවා. right. thank you. එහෙනම් ෆලෝ කරන්න වගේ යාළුවන්ටත් මතක් කරන්න සිංහල මීඩියම් වගේම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම පාස් මේ ටෙලිග්‍රෑම් channel එකත් channel එක වගේම Telegram group එකට join වෙලා ඉන්න. ඒකෙත් අපි updates දෙනවා. දැන් උණුසුම දැනෙන්න ඕන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ 6 කිට්ටුවට වැවිලා තියෙන මාස 3යි 4යි. ඉතින් මේ 4 ඔයාලා හරියට plan කරගත්තොත් ඔයාගේ ජීවිතේට අමතක නොවන ප්‍රතිඵලයක් මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මේ මාස 4 කලින් මාස 4 වගේ ගත්ත කරොත් ඔයාගේ ප්‍රතිඵලය ගැන හිතලා අවුරුදු ගානක් දුකින් තමයි ඔයාට ඉන්න වෙන්නේ. හැමදාම සතුටින් ඉන්න ප්‍රතිඵලයක් O level ගැන හිතලා හදා ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මේ ටිකේ නම් කට්ට කන්න වෙනවා. ඒ කට්ට කාපුවාම මම ජීවිතේ දිනනවාමයි. ජීවිතේ දිනන්න ලොකු පන්නරයක් මෙතනින් ගන්නවාමයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මම ආරාධනා කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම Taman දන්නේ නැති අනිත් අයට ෂෙයා කරන්න. එහෙම කරන හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ දැනුම වර්ධනව මිසක් අනිත් යාළුවෝ ඔයාලට වඩා උඩින් ගිහිල්ලා ඔයා පහළට වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. උදව් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, දැනුමක් හම්බෙච්ච ගමන් අනිත් අයට දෙන්න. ඒ දෙන්න හිතනවා කියලා කියන්නේ ඔයාගේ හිත පිරිසිදු වෙනවා. ඔයා ගැන අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න දෙයක් නෑ. වගේ ප්‍රතිඵල දවසින් දවස දළු දාලා වර්ධනය වෙනවාමයි. මොකද එයාලගේ ආශිර්වාදයක් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. හරිද? ඒක විශ්වාස කරනවා නේ. ගුරුවරුන්ට බයින් නැතුව ගුරුවරුන්ට ආදරය කරන්න. බැරි සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා නම් මුලින්ම ගුරුවරයාට ආදරය කරලා ඉන්න. සබ්ජෙක්ට් එකට ආදරය කරන්න. එතකොට ඒක ඔටෝමැටිකලිම ටිකින් ටික ක්‍රමානුකූලව ඒක පුළුවන් විෂයක් බවට පත් වෙනවා. අපි ඒ ගුරුවරයා හොඳ නැති උගන්වන නිසා ගුරුවරයාට බැන බැන හිටියොත් අපිට සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක ගුරුවරයාත් එක්කම එපා වෙලා යනවා. ඒක නිසා මතක තියාගන්න මුලින්ම ගුරුවරයාට ආදරය කරන ගම විෂයට ආදරය කරන මතක තියාගන්න ගුරුවරයා තමයි විෂය ශක්තිමත් කරන්නේ. මොකද විෂයට පණ නැහැ. ගුරුවරයා තමයි විෂයට පණ දෙන්නේ. එතකොට පණ දෙන ගුරුවරයාට ආදරය කරන්නේ නැති වුණොත් ඔයාලට ඒක නිකන් හරියට එළවලු නැතුව බත් කනවා වගේ තමයි. හරිද? ඒක රස කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ එළවලු වලට. ඉතින් මේ ශක්තිය දෙන ගුරුවරයාට ගුරුවරුන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ආදරය කරන්න පටන් ගන්න ඕන. right? ලව් කරනවා. හරිද? මම ගුරුවරයෙක් නිසා මට ලව් කරන්න එපා. හරිද? ගුරුවරුන්ට ලව්. හරි? මම අයියා කියන්නේ නේ. ඒකට ඊට වඩා ලොකු ආදරයක් මට ඕනේ නේ. ඒක තමයි කියන්නේ. Starting from the point P, right? I will put a point P here. Now I am trying to draw this kind of a which kind? I'm trying to insert the data to the diagram, right? After that, I will tell some story. So starting from the point P. Point P වලින් පටන් ගන්නද? Okay. Starting from point P of the school garden.
පාසලේ ගාඩන් එකේ තියෙනවද? එහෙම එකක් නැත්තම් කමක් නැහැ තියෙනවා කියලා හිතාගන්න. ස්කූල් ගාඩන් එකේ ඔයා ඉන්නවලු P කියන පොසිෂන් එකේ. හරිද? Student walks 80 meter in a direction bearing 0, you can see 048. That is the bearing. So that means ඔයා මොකද කරන්නේ? මම ඉන්න තැන ඉඳලා 048 degree angle එකකින් මීටර 80ක් ගිහිලා තියෙනවලු මෙහෙට. 48 කියලා කියන්නේ මොකද සාමාන්‍යයෙන් less than 90 නේ. 48 කියලා කියන්නේ 90ට වඩා අඩුයිනේ. සාමාන්‍යයෙන් 90ක් කියලා කියන්නේ මෙහෙමනේ. මේ පැත්තට 90 කියන්නේ නේද? අපි අදින්නේ මෙහෙ ඉඳලානේ. Right. Okay. Now the 48 is less than 90. That means it is something like this. Okay. Before doing anything, what you need to do? What you need to do is you need to draw the. You need to draw a vertical arrow like so. It no direction. ඔයා මෙහෙම මාක් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙහෙම ලයින් එකක් අඳින්න. මෙන්න මෙතන ඇන්ගල් එක clockwise direction මන්නේ 048 කියලා කියන්නේ bearing angle එකනේ. ඒක අපි bearing angle එක කියන්නේ අපි ලියන්න පාවිච්චි කරන angle එකක්. ලියන වෙලාවේ 048 කියලා දානවා. හැබැයි bearing angle එක අපි ළඟ තමයි 048 දාන්නේ. මෙතන අපි අදින්නේ bearing angle වල නෑනේ. මෙතන අපි අදින්නේ මොකද angle එක. ඒතොර 048 දාලා වැඩක් නෑ. දැන් 48 කියලා. 48 කියලා දැම්මා. දැන් මෙන්න මේ angle එකකින් යන මේ direction එක ඔස්සේ අපි යනවා මීටර් 80ක් ඉස්සරහට. දැන් මේක අඳින්නේ මොකක් විදියටද? ඇත්තටම scale diagram එකක් විදියටද? නෑ. මේ අපි අඳින්නේ sketch එකක්. මොකද්ද මේක? sketch එකක් අඳින්නේ. මේ දෙන්නේ draw a sketch and mark the above information on it. So we are trying to mark all the data in this sketch. sketch එකේදී අපි මේවා හරියට ගන්න ඕනද? නෑ. right? මේවා හරියටම ගන්න ඕනේ නෑ. protractor use කරන්න ඕනේ නෑ. මෙතන ruler use කරලා line එක අඳින්න. මේවා line අඳින්න ruler අඳින්න. හැබැයි 80 cm කියන එක 80 meter කියන එක අර scale diagram එකේ හරියට අඳින්න ඕනේ. නෑ නිකන් අඳින්න. ඔයා කැමති තැනක නතර කරන්න. කැමති තැනක නතර කරන්න, කැමති angle එකක් ගන්න. හැබැයි කැමති angle එකක් ගන්න බෑ. ඔයා ආසන්න වශයෙන් 45 වලට වඩා චුට්ටක් වැඩි ඉතලා ගන්න ආසන්න වශයෙන්. මේක ගන්න ওই පැත්තට. right, that's okay. Then and reach the point Q. So this is the point Q. Now he then walks 180 meter in the direction bearing 140. So you can see 140 consists of 3 digits. Therefore, we don't want to put additional 0 like this because we already see 3 digits. Now and reach the point R. So තව R කියලා point එකක් තියෙනවලු. Q වල ඉඳලා මීටර 180ක් යන්න ඕන. කොහෙටද යන්න ඕන? හොඳට බලන්න. bearing angle එක දීලා තියෙනවා අපට. bearing එක 140. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳලා වෙන්න ඇතිනේ. මෙතන ඉඳලා 140ද? නෑ. අපි දැන් මෙතන කොහෙද ඉන්නේ මම දැන්? කලින් මෙතන දැන් ඉන්නේ කොහෙද? දැන් Q වල ඉන්නේ. මොකද එතන කියලානේ මේ බලන්න. he then walks. එතනද යන්නේ. එතනද යනවා. අපි අනිවාර්යයෙන් මෙතනට ආයි මොකක් අදින්න ඕනද? උතුරක් අදින්න ඕන. උතුරක්. north. You have to mark north. So then after that you have to go clockwise way up to the bearing angle is 140. 140 is greater than 90, no? 90ට වඩා වැඩි. 90ට වඩා වැඩි. හැබැයි 180ට වඩා අඩුයි. 180ක් කියන්නේ මෙහෙම ගිහලා මෙහෙමනේ. නේද? හඳපාමනේ. ප්‍රොට්‍රැක්ටර්. එහෙම නෑ. 190ට වඩා වැඩි. 180ට වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලයින් එකක් ඇද්දා නම් හරියි. ආසන්න වශයෙන් should be approximate direction, right? 140. So and you are trying to walk 180 meter and the mark and then reach R. Okay, there is a point called R here. So sometimes it is actually it should be more than this length because if this is 80, it's usually more than that is not compulsory, but I will draw this one
Find the point R. Now, the question number 1 is complete. Question number 2. Now, by taking scale, now you can see. Now you have to take scale of 1 centimeter. 1 centimeter. This is the scale, right? 1 centimeter represent 20 meter. Draw the scale, draw it to illustrate the path by taking the stool. Now, this is what we call the sketch. So you can see sketch. What we call the sketch. Now, by using this sketch, we have drawn scale diagram. Now, how we draw, how we convert the sketch to scale diagram? Sketch එකක් කියලා කියන්නේ අපි pencil use කරලා අපි හදන දල රූපයක් sketch එකක්. Scale diagram එක කියන්නේ decent one. Nobody can change after you draw the scale diagram because it's compulsory to draw the angles and draw the length with respect to the given scale. So therefore, 80 meter and 180 meter should be drawn according to the scale. Therefore, I will draw like this. I will convert this meter to centimeter because the 80 centimeter cannot draw in your paper. ඒක ලොකු value එකක් නේ. එතකොට මේ value එක, so you can see, you can now convert. If the actual length is 20 meter, you can use 1 centimeter for that. But actual value is 80 centimeter, 80 meter. So it's 4 times. This is also 4 times 4 centimeter. Now, if you want 180 meter in the actual ground to represent on the sheet or your paper as answer, so if this is going to be 9 times. නම ගුණයක් නේ විස්සරට නම ගුණයකින් වැඩි. මේකත් 9යි එහෙනම් සෙන්ටිමීටර්. මේක 9 පාරක් වැඩි වෙනවා. මේක 9 cm එක ගත්තාට තේරුම් නැත්නම් බලන්න. වෙන විදිහකට කියලා දෙන්න. 20 meter will represent in the paper as a 1 centimeter. If the 180 meter in the actual ground, how many centimeters should be there? So you can see meter will cancel out, 0 will cancel out, 2 and here 9 into 1 will be 9 centimeters. That's how. Okay, now you know this one is 4 centimeter. This is 9 centimeter in the scale diagram. Now, how we obtain this 48? Because you cannot use pair of compass here. So you have to use protractor to measure the 48 angle and the 140. So you can keep that protractor here like this vertical line. You can put it here and measure the 48 and draw the line. And here again you can put your protractor here and measure 140 degree and mark the dot and connect. So this is how. Let's assume that I have already drawn a scale diagram. Let's say scale diagram. This is not the sketch now. You have to assume, right? ඇත්තටම හිතන්න කියලා මම මේක ආයෙත් දිනවල මට ලේසි මම මේක assume කරන එක. අපි ඔයාලා එහෙම assume කරන්න back side එකේ ඔයාලා හරියට අඳින්න. ඉතින් 48 හරියට බැලඳා. 140 හරියට ඇඳා. දැන් මෙතන 4 cm එනවා. මෙතන 9 cm එනවා. So this is how we complete the scale diagram as well. Now the third one is using the scale diagram. So now this is scale. Using the scale diagram, we complete. Okay. Then find the actual distance from P to R. You need to connect P and R like this. So you need to find the actual length between P and R. So how you can convert? How you can find the actual length between P and R? So since we already drawn a scale diagram, it doesn't mean that every data should be highlighted here. Again, මේ scale diagram එකක් අnder පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ඔක්කොම තොරතුරු මේක පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ. ඇයි? මේක පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ. හේතුව තමයි අපි අnder තියෙන scale එකක් තියෙනවනේ. 1 cm to 1 cm කියන්නේ මේකේ 1 cm එකකින් එක 20 meter represent කරන actual ground එකේ. ඒතකොට දැන් අපි කරන්නේ use your ruler.
use your ruler and keep here and measure the centimeter distance because you have drawn scale diagram. Centimeter වලින් කියන්න. Let's say centimeter 12 centimeter for example. I don't know. I don't know actually. Uh, 12 centimeter for example. Now you have to know that the PR distance is 12 centimeter. How you convert to 12 centimeter to something meter? So this is the data you have. 1 centimeter is 20 meter. 1 centimeter in this paper will represent 20 meter in the actual ground. එතකොට 1 centimeter එකකින් 20යි නම් centimeter 12කින් එකකින් 20යි නම් දෙකකින් එකකින් 20යි නම් අපිට කියන්න like so you can say like 1 centimeter will represent 20 meter. That means 12 centimeter will represent 240 centimeter, 240 meter. So the PR distance is 240 meter, 240 meter. And this is how we use the scale diagram to measure the actual ground length. Right, okay. Now the last one is write down the bearing of R. You can see the question is very interesting, right? Write down the bearing of R. Bearing of which one? Bearing of R. You can R ge bearing එක හොයන්නලු of R seen from P. Very important. Seen from not Q, seen from P. ඒ කියන්නේ P වල ඉඳලා බලනකොට R ඉන්නේ කොහෙද? P වල ඉන්නේ කවුද? මම කොහෙන්ද දැන් බලන්නේ R දිහා. මම බලන කෝණය කොච්චරද? Right? But we want to find the bearing of. Therefore, we have to draw the vertical arrow that is already drawn, the north, and the clockwise direction. So you have to come to this place because this is the line which connect the P and R. So you have to find this angle. So I will use the color, different color code to represent that one. So this angle you need to find. How you can find this one? You know that you can use protractor directly straight away because we already used that protractor draw this one. So therefore you can use that one. Protractor use කරලා එකපාරම angle එක හරියට බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ආට angle එක හොයනවනම් බලන්න. මෙතන full angle එක හොයනවනම් මෙතන 48 නම් මෙන්න මෙතන angle එක හොයාගන්න කියලා ප්‍රශ්නේ තියෙන dot එකකින් මේ dot එකක් දාන එක විතරයි වань හොයාගන්න තියෙන්නේ. 아무튼 හරිද? ඒතර මෙන්න මේ dot එක හොයාගන්න නම් මේ dot එකේ angle එක හොයාගන්න තව මොනවා හරි data වලක් තියෙනවා. දැන් මෙන්න මෙතන angle එක අපි බලමු පුළුවන්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ පුළුවන්ද කියලා. අපි පොඩි try එකක් දීලා බලමු. මෙතන 140 මෙතන ඉන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ angle එක කීයද? මොකද total angle එක 180 වෙනවා. මෙතන 140 මෙතන 40 වෙනවා. clear? මෙන්න මෙතන තියෙන line එකයි මෙතන මේ තැන දෙකේදීම north direction දෙකක් අහලා තියෙන බලගන්න. north direction. අපි දන්නවා north directions ඒවා දෙකක් නැහැනේ. එක north එකනේ තියෙන්නේ. ඒකට මේ දෙකම එකිනෙක parallel. එතකොට අපි geometric වලදී ඉගෙන ගන්නවා මොනවද? parallel lines දෙකක් අතර තියෙනවා. Z අකුරේ angles alternate angle කියන්නේ මෙතන 48 නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන 48 ම වෙනවා. මොකද මෙතන angle එක Z අකුර පේනවා Z අකුර. මෙතන 48 මෙතන 48. දැන් අපිට මොකක්ද කරන්න පුළුවන්? මෙන්න මේ total angle එක හොයන්න පුළුවන්. එතන 88ක් කියලා. 88ක් කියලා 88. Okay, now because the PRQ is not the right angle triangle. මේක right angle එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට trigonometry method use කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. trigonometry use කරන්න බෑ. අපිට දැන් කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි අර මම කලින් කිව්වා වගේ protractor use කරලා මේ angle එක වයින් විතරයි. මොකද අපිට මේ angle එක හොයන්න විදිහක් නැහැ. අපිට මේ angle එක තියලා තිබ්බනම් පුළුවන්. අපිට ඒක දීලා නැහැ නේ. ඒක හොයාගන්න බැද. බෑනේ. මොකද අපි දන්නේ මේ line එක තව කාටද perpendicular sit down එකකින් ගන්න බෑ. මේ angle එක දැනගෙන තිබුණා නම් අපිට මේ total angle එකක් දන්නවා මේ angle එක දන්නවා. We know that the three angle of the triangles are 180 degree. ඔයාලට මෙතන angle එක දන්නවා මෙතන හොයාගන්න පුළුවන්. total angle එක
protractor use කරන්නේ නැතුවත් හොයන්න තිබුණා. එහෙම දුන්නා. හැබැයි එහෙම දුන්නේ නැති නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අයි එච්චර දුක් විඳින්නේ නේද? protractor use කරලා තිබ්බ වෙන්න ලිව්වා. So that's how we complete this one. Anyway, so this is the end of this today's seminar. So in the next class, I will continue this one and I will start introducing the sine, cos, tan tables in the next class, right? Next class is very important for you because the next class I will introduce the sine, cos, tan table. Those are not that much difficult, but if you want to know how you follow the tables, right? How you use this table to find the sine value and the sine inverse value, cos and cos inverse, tan and tan inverse. Therefore, so the next class is very important as today's class. If you face any difficulties, you can contact me anytime, right? So therefore, it's time to invite those who are in YouTube can also participate for the online Zoom class, because we are very much closer to open or the start 2023 O-level examination maths English medium paper class, right? Therefore, we are very much closer to that. We have already prepared a set of paper, so we will deliver that all the paper set for you as a free of charge for your home, and we can discuss all the question paper. And remember that that particular paper set has the questions, so those are the questions will appear in your paper as well. So therefore you can see the how important this paper class. So this is what we call the final paper class, right? You have to join. So therefore, you please send a message to this WhatsApp number and I want to join final maths English medium. So you have to put English medium, right? Because we have single medium class as well. So the Sri Lanka's the largest student is there in the Pasmi Institute. Therefore, if you have any single medium students, you can inform them about this one, because this is the 9th consecutive year we are trying to best in the Sri Lanka, the most leading and the largest student gathering platform as a PASME. And the last time we have proved that the over 700 A passes for the maths, both English and single medium, right? That is the record for PASME Institute. More than the last few years, more than 200 or 200, almost 100, right? Than the previous year. A passes, right? In the 2021 exam, we have 600 A passes for maths. The last exam, the previous one, 2022 O-level exam, over 700 A passes, not the pass. Those who are passed the exam, we cannot calculate actually. So the A pass is also very difficult to calculate, but anyhow we manage with the help of we have the ID system, right? PASP Institute, we offer the ID. If you log in or if you registered in here, you have a ID, so you can use that. We can use that ID to check your results. So that's how we gather the data previous year. So that's more than 700 A passes, right? Now in this is the 8th consecutive year පිට වසර 8ක් ලංකාවේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ආයතන සතු වැඩිම ඒ සාමාර්ථ ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයට පාස්මි ආයතනය සතු වුණා පිටම වසර 8ක් එකක් දෙකක් නෙවෙයි වසර 8ක්. ඉතින් මෙවරත් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා ඒක කරන්න. සිංහල මීඩියම් ක්ලාස් එක හරිම සතුටුයි මේ වෙද්දි කියන්න. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකටත් ඒ වගේම තමයි ඒක මම ඉක්මනටම ගේනවා. සිංහල මීඩියම් ක්ලාස් එක මේ වෙන විට ඉන්න තත්ත්වය ගැන මම ඔයාලව ඉන්ෆෝම් කරන්න ඕන. ඒ තමයි ඒක ඉතාමත් සතුටුදායක මට්ටමක තියෙන හේතුව තමයි මේ වෙනටත් ඉතාමත් විශාල ස්ටුඩන්ට්ලා ප්‍රමාණයක් මගෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා පාස්මි ආයතනයේ විදියට.
කොච්චර සතුටුදායක මොහොතක්ද කියනවනම් තව දින දෙකකින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අදාළ සියලුම පාඩම් සමස්ත විෂය නිර්දේශෙම උගන්වන්නට එපා කියපු දේවල් පවා සම්පූර්ණයෙන්ම මුල සිට බැලුවොත් සමස්තය උගන්වලා අවසාන විභාගයට මාස 4කට කලින් විභාගයට මාස 4කට කලින් රිවිෂන් ක්ලාස් එකකුත් අවසන් පේපර් සෙට් 30ක්ම අපි සාකච්ඡා කරලා උත්තර දීලා රෙකෝඩඩ් දීලා ඔක්කොම කරලා අවසන් මාස 7ක් තිස්සේ පේපර්ස් ලිව්වා. මාස 7ක් තිස්සේ පේපර්ස් ලිව්වා. සියලුම විෂය නිර්දේශ අවසන් කර දෙනවා මාස 4කට කලින් පෙබරවාරි සිට පටන් ගන්නවා ෆයිනල් පේපර් ක්ලාස් සිංහල මීඩියම් වලටත්. ඉතින් යාළුවෝ ඉන්නවනම් සිංහල මීඩියම් අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ කරන්න ෆේල් මට්ටමේ ඉන්න කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සාමාර්ථයේ කෙලවරටම ගිහිල්ලා තමයි නතර වෙන්නේ මේ මාස 4 ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් පස්සේ ping ඇත්තෝ සම්බන්ධ වෙත්වා කියලා තමයි මතක් කරන්නේ. So those who are willing to participate for this class, you can share the information and you can share the number among your friend and let them to contact us and share your opinion about PASP Institute and the classes we conduct. Not for the math, there are classes for the other subject as well, science, in English language, and also so we are trying to start in ICT as well, and the other Sinhala. So you also can, because you are since you are in English medium, you can join for Sinhala and also the English language, right? Okay, so there are some classes for that as well. Okay, now sure. Okay, what about others two? Other two, what happened there? ඒ දෙකට ගන්න ඕනේ. හරිද? විභාගයට මාස 7ක් 4ක් තියෙනවනේ. හොඳටම ඇති. අනිවාර්යයෙන්ම 9S ගන්න ඕනේ සෙට් එකම හොඳටම ඇති. කල් මොන හරි ඉෂුව එකක් තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම කන්ටැක්ට් කරගන්න අපි ඔයාලට උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. right. ඉදිරි මාස 4 ගොඩක් වැදගත්. කලින් මාස 4 වගේ නෙවෙයි. අපි ආයතනයක් ඉදිරි ගොඩක් බලාපොරොත්තු ඉන්න ඔයාලගේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නංවන්න. මොකද අපි ළඟ තියෙන අභියෝගය තමයි වසර 8ක් අපේ අතේ තිබිච්ච සුරක්ෂිතව පැවති මේ සමස්ත ප්‍රතිඵලය මෙවරත් අපේ ආදරණීය දූ දරුවන්ට ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම පැහැදිලිව කරලා පෙන්නලා අවසානයි මේ වෙදිත් ඒ සාමර්ථ විතා විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ ක්ලාස් එක අද ඕලෙල් එක්සෑම් එක දිවුවත් ලකුණු 97ක් 95ක් ගන්න ප්‍රමාණය වැඩි. අද එක්සෑම් එක ඔයාලා මැයි එක්සෑම් එක අද ලිව්වත් so අද පේපර් එකේ එයාලා 95කට වඩා ස්කෝර් කරන අය ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. සිංහල මීඩියම් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකේ ඔයාලට පුංචි කාලෙකින් එතෙන් අනිවාර්යෙන් වලට තව පොඩි පාඩම් ටිකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඒ ටික කවලා පේපර් ක්ලාස් එක ෆයිනල් පේපර් ක්ලාස් එකකින් ඔයාලා එතනට වැටෙනවාමයි. ඒ නිසා හැමෝටම ඉන්වයිට් කරනවා පාස්මි ආයතනයේ ක්ලාස් වලට අවිලා ඒ වැඩ ටික කරගන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පේපර් කට්ටලයක් නොමිලේ හම්බ වෙනවා. කලින් රෙකෝඩින් ඔක්කොම ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. සිංහල මීඩියම් අයටත් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අයටත් ඒක ඔයාලට ලොකු chance එකක් ඇත්තටම. මොකද පරක් වෙලාවත් කලින් ඒව බලන්න පුළුවන් නිසා ඔයා කලින් ඉඳලා ආවා වගේම තමයි. ඒවට මුදලක් අය කරන්න නැති නිසා ඒවා වෙබ්සයිට්ස් වල අපි බලන විදිහ කියලා දෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම A to Z ඔයාලට ඒවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ආවට පස්සේ. right. එහෙනම් අදට අපි සම්මන්ත්‍රණය මෙතනින් නතර කරනවා. We are trying to conclude the today's seminar. So this is Pratihari seminar series. We are conducting this seminar series toward the end of your examination, that is 2023 O level, that is 2024 May, right? Okay, we will meet on next Saturday, same time, that is 8:30, and those who are trying to participate our online classes, that is happening every Wednesday at 5 p.m. onwards. So if you can allocate that 2 hours Wednesday, so you can participate for that one. So after the next week, we are trying to start paper class, and also I will try to arrange one particular seminar for both English medium and Sinhala medium, that is kind of a help for your grade 11 third term test. So I know that in the next or after the next week you have a third term test in your school. So as a help
I will give you a paper and I will discuss this one. Therefore, both English and single medium can language students can join for that one. So I will send you the Zoom link and the YouTube link via the Pratihari WhatsApp channel and also the YouTube channel. So therefore, I have sent you a link. You can click and join for that and follow the Pass Me WhatsApp channel. Right? There's no any group, so you can join for WhatsApp channel. So you can visit the previous message also in that particular channel. Okay, then we are wind up. Uh, I will wind up the class for today. We will meet on next Saturday at 8:30 p.m. And have a nice day and goodbye for all. And we will meet on next class. Good night for you. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you. Okay.